Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас необычный урок. Вместо того, чтобы учить только отдельные слова или короткие фразы, мы будем изучать английский через целую историю. Представьте, что мы проживаем вместе обычную неделю, от понедельника до воскресенья. Каждый день недели подарит нам новые полезные фразы, которые вы сможете сразу использовать в жизни. Эта история будет длинной, поэтому вы можете слушать ее по частям или целиком. Повторяйте вслух за мной, ставьте паузы, а если хотите, записывайте новые слова и выражения. Это поможет вам запомнить их лучше. Готовы? Поехали! На английском. Hello, friends. Today we have an unusual lesson. Instead of learning only single words or short phrases, we will study English through a whole story. Imagine that we are living an ordinary week together, from Monday to Sunday. Each day of the week will bring us new useful phrases that you can use in real life. This story will be long, so you can listen to it in parts or all at once. Repeat after me aloud, pause the video, and if you want, write down new words and expressions. This way you will remember them better. Are you ready? Let's go. Понедельник — Monday. На русском понедельник — это всегда особенный день. Новый старт, новая неделя. Иногда он трудный, а иногда вдохновляющий. Давайте посмотрим, как рассказать о своем понедельнике по-английски. На английском Monday is always a special day, a new start, a new week. Sometimes it is hard, sometimes it is inspiring. Let's see how to talk about your Monday in English. Morning. Я просыпаюсь рано. I wake up early. Я открываю глаза и смотрю на время. I open my eyes and look at the time. Я говорю себе, новая неделя началась. I say to myself, a new week has started. Я встаю с кровати. I get out of bed. Я иду в ванную. I go to the bathroom. Я умываюсь холодной водой. I wash my face with cold water. Я чищу зубы. I brush my teeth. Я чувствую себя немного сонным. I feel a little sleepy. Но я говорю себе, вперед, все получится. But I say to myself, come on, you can do it. Breakfast. Я иду на кухню. I go to the kitchen. Я готовлю завтрак. I make breakfast. Иногда я пью кофе, I drink coffee. Иногда я пью чай, sometimes I drink tea. Я ем хлеб и сыр. I eat bread and cheese. Я люблю яичницу. I like fried eggs. Я завтракаю вместе с семьей. I have breakfast with my family. Мы разговариваем за столом. We talk at the table. Мой понедельник начинается с еды и общения. My Monday starts with food and communication. Дорога — the way. После завтрака я собираюсь. After breakfast, I get ready. Я беру сумку. I take my bag. Я надеваю куртку. I put on my jacket. Я выхожу из дома. I leave the house. Я иду на остановку. I go to the bus stop. Я жду автобус. I wait for the bus. Автобус приезжает. The bus arrives. Я захожу в автобус. I get on the bus. Я еду на работу или в школу. I go to work or to school. По дороге я слушаю музыку. On the way, I listen to music. Работа или учеба, work or study. Я прихожу на работу, I arrive at work. Я говорю «доброе утро», I say «good morning». Мои коллеги отвечают, my colleagues answer. Я сажусь за стол, I sit at my desk. Я включаю компьютер, I turn on the computer. Я проверяю почту, I check my email. Я делаю первые задачи, I do the first tasks. Иногда мне трудно сосредоточиться, sometimes it's hard to focus. Но я стараюсь работать хорошо, but I try to work well. Мой день начинается активно. My day starts actively. Завершение понедельника — ending Monday. После работы я возвращаюсь домой. After work, I come back home. Я устаю, но чувствую, что день прошел не зря. I feel tired, but I feel that the day was not wasted. Я ужинаю с семьей. I have dinner with my family. Мы разговариваем о том, как прошел день. We talk about how the day went. Я отдыхаю немного перед сном. I relax a little before going to bed. Иногда я смотрю телевизор. Sometimes I watch TV. Иногда я читаю книгу. Sometimes I read a book. Перед сном я думаю, понедельник закончился, завтра будет новый день. Before sleep, I think Monday is over. Tomorrow will be a new day. Я ложусь спать. I go to bed. Я закрываю глаза и засыпаю. I close my eyes and fall asleep. Вторник, Tuesday. Ну вот, друзья, мы прожили понедельник. Было непросто, но мы справились. А теперь давайте посмотрим, каким бывает вторник. Обычно вторник спокойнее, а у вас какой день тяжелее, понедельник или вторник? Напишите в комментариях.
Well, friends, we have lived through Monday. It was not easy, but we did it. Now let's look at Tuesday. Usually Tuesday is calmer. And what about you? Which day is harder, Monday or Tuesday? Write in the comments. Утро, morning. Во вторник я просыпаюсь немного легче. On Tuesday, I wake up a little easier. Я уже привык к началу недели. I'm already used to the start of the week. Я говорю себе, сегодня будет хороший день. I say to myself, today will be a day. Я иду на кухню. I go to the kitchen. Сегодня я делаю чай. Today I make tea. Я ем фрукты на завтрак. I eat fruits for breakfast. Я улыбаюсь и думаю о планах. I smile and think about my plans. Мое настроение лучше, чем в понедельник. My mood is better than on Monday. Я собираюсь и выхожу из дома. I get ready and leave the house. По пути я слушаю подкаст на английском. On the way, I listen to a podcast in English. Работа или учеба, work or study. Я прихожу на работу. I arrive at work. Во вторник у меня встреча. On Tuesday, I have a meeting. Мы обсуждаем новые идеи. We discuss new ideas. Я делаю заметки. I take notes. Иногда я задаю вопросы. Sometimes I ask questions. Я стараюсь быть внимательным. I try to be attentive. Мой начальник говорит «хорошая работа». My boss says «good job». Это меня мотивирует. It motivates me. Во вторник я чувствую себя увереннее. On Tuesday, I feel more confident. Я понимаю, что неделя движется вперед. I realize that the week is moving forward. Вечер, evening. После работы я встречаюсь с другом. After work, I meet my friend. Мы идем в кафе. Мы пьем чай и разговариваем. We drink tea and talk. Мы делимся историями. We share stories. Мы смеемся. We laugh. Я чувствую себя счастливым. I feel happy. Потом я возвращаюсь домой. Then I go back home. Дома я немного читаю. At home, I read a little. Я готовлю легкий ужин. I make a light dinner. Я думаю, вторник закончился удачно. I think Tuesday ended well. Завершение вторника, ending Tuesday. Я ложусь спать. I go to bed. Я думаю, уже 2 дня недели прошли. I think 2 days of the week are already gone. Я чувствую гордость за себя. I feel proud of myself. Я улыбаюсь и засыпаю. I smile and fall asleep. Среда, Wednesday. Ну что, друзья, у нас уже среда, середина недели. Как говорят, Wednesday is hump day, день горба. Если пройдешь середину недели, то дальше будет легче. А как вы себя чувствуете в середине недели? Напишите в комментариях. Well, friends, it's already Wednesday, the middle of the week. As people say, Wednesday is hump day. If you get over the middle of the week, the rest is easier. And how do you feel in the middle of the week? Write in the comments. Утро, morning. Я просыпаюсь и чувствую себя бодро. I wake up and feel energetic. Я думаю, уже половина недели позади. I think half of the week is already behind. Я делаю зарядку. I do some exercise. Я включаю музыку. I turn on the music. Я танцую немного. I dance a little. Это поднимает настроение. It lifts my mood. Я готовлю завтрак. Омлет и тосты. I make breakfast, an omelette and toast. Я пью апельсиновый сок. I drink orange juice. Я чувствую энергию. I feel energy. Я готов к новому дню. I am ready for a new day. Работа или учеба, work or study. На работе у меня много дел. At work I have a lot to do. Я пишу письма, I write emails, я отвечаю на звонки, I answer phone calls, я разговариваю с коллегами. I talk to my colleagues. Мы решаем задачи вместе. We solve tasks together. Иногда я устаю. Sometimes I get tired. Я делаю перерыв. I take a break. Я пью кофе. I drink coffee. Я выхожу на улицу, чтобы немного подышать. I go outside to get some fresh air. После перерыва я снова готов работать. After the break, I am ready to work again. Вечер, evening. После работы я иду в спортзал. After work, I go to the gym. Я бегаю на беговой дорожке. I run on the treadmill. Я поднимаю гантели. I lift dumbbells. Я делаю упражнения для спины. I do exercises for my back. Я чувствую, как усталость уходит. I feel the tiredness go away. После тренировки я иду домой. After training, I go home. Я принимаю душ. I take a shower. Я ужинаю. I have dinner. Я немного смотрю телевизор. I watch TV a little. Я думаю, среда прошла успешно. I think Wednesday was successful. Завершение среды. Ending Wednesday. Я ложусь в кровать. I lie down in bed. Я думаю, еще 2 дня и выходные. I think 2 more days and the weekend.
Я улыбаюсь. I smile. Я чувствую спокойствие. I feel calm. Я закрываю глаза и засыпаю. I close my eyes and fall asleep. Thursday. Ну что, друзья, мы добрались до четверга. Уже почти пятница, почти конец недели. Чувствуете это? Внутри появляется больше энергии, потому что впереди выходные. Well, friends, we've made it to Thursday. It's almost Friday, almost the end of the week. Do you feel it? Inside, there is more energy because the weekend is coming. Я просыпаюсь и чувствую легкость. I wake up and feel light. Я думаю, сегодня четверг, осталось совсем немного. I think it's Thursday, only a little left. Я открываю окно и смотрю на улицу. I open the window and look outside. Я вижу солнце и улыбаюсь. I see the sun and smile. Я готовлю овсянку на завтрак. I make oatmeal for breakfast. Я добавляю фрукты. I add fruits. Я пью чай с медом. I drink tea with honey. Я слушаю любимую песню. I listen to my favorite song. Я собираю свои вещи. I pack my things. Я говорю себе, сегодня будет хороший день. I say to myself, today will be a good day. Работа или учеба, work or study. На работе я чувствую себя активным. At work, I feel active. Я начинаю с важной задачи. I start with an important task. Я пишу отчет. I write a report. Я звоню коллеге. I call a colleague. Мы обсуждаем проект. We discuss a project. Я чувствую, что дела идут вперед. I feel that things are moving forward. В обед я иду в кафе. At lunch, I go to a cafe. Я заказываю суп и салат. I order soup and salad. Я встречаю знакомого. I meet an acquaintance. Мы немного разговариваем. We talk a little. Вечер, evening. После работы я решаю прогуляться. After work, I decide to take a walk. Я иду по парку. I walk in the park. Я смотрю на деревья. I look at the trees. Я слышу пение птиц. I hear birds singing. Я чувствую свежий воздух. I feel the fresh air. Я звоню другу по телефону. I call my friend on the phone. Мы смеемся и делимся новостями. We laugh and share news. Дома я готовлю ужин. At home, I make dinner. Я включаю фильм. I turn on a movie. Я отдыхаю на диване. I relax on the sofa. Ending Thursday. Я думаю, завтра пятница, последний рабочий день. I think tomorrow is Friday, the last working day. Я чувствую радость. I feel joy. Я планирую, что делать на выходных. I plan what I will do on the weekend. Я делаю заметки в телефоне. I make notes in my phone. Я ложусь спать с улыбкой. I go to bed with a smile. Пятница, Friday. Ну что, друзья, наконец-то пятница. Это день, которого ждут многие. Последний рабочий день недели, впереди выходные. Чувствуете атмосферу? Да, это почти праздник. Well, friends, finally it's Friday. It's the day many people wait for. The last working day of the week, and the weekend is ahead. Do you feel the atmosphere? Yes, it's almost a holiday. Утро. Morning. Я просыпаюсь в хорошем настроении. I wake up in a good mood. Я думаю, сегодня пятница, осталось только немного поработать. I think today is Friday, just a little work left. Я включаю энергичную музыку. I turn on energetic music. Я танцую, пока готовлю завтрак. I dance while I make breakfast. Я пью кофе и улыбаюсь. I drink coffee and smile. Я смотрю на календарь. I look at the calendar. Я чувствую радость внутри. I feel joy inside. Я думаю о выходных. I think about the weekend. Я говорю себе, сегодня будет отличный день. I say to myself, today will be a great day. Я быстро собираюсь и выхожу. I get ready quickly and leave. Work or study. На работе атмосфера другая. At work, the atmosphere is different. Люди улыбаются чаще. People smile more often. Все ждут окончания дня. Everyone is waiting for the day to end. Я начинаю с легких задач. I start with easy tasks. Я общаюсь с коллегами. I chat with my colleagues. Мы обсуждаем планы на выходные. We talk about weekend plans. Кто-то хочет пойти в кино. Someone wants to go to the cinema. Кто-то планирует поездку. Someone is planning a trip. Я говорю, я хочу просто отдыхать. I say, I just want to relax. Время идет быстро. Time goes fast. Вечер, evening. И вот наступает вечер, and here comes the evening. Рабочий день заканчивается. The working day is ending. Я выхожу из офиса с улыбкой. I leave the office with a smile. Я чувствую свободу. I feel freedom. На улице больше людей. There are more people outside. Все спешат отдыхать. Everyone is hurrying to relax. Я встречаюсь с друзьями. I meet my friends. Мы идем в кафе или ресторан. We go to a cafe or a restaurant.
Мы смеемся и разговариваем. We laugh and talk. Я думаю, вот она, настоящая пятница. I think here it is, real Friday. Завершение пятницы, ending Friday. Поздно вечером я возвращаюсь домой. Late in the evening, I go back home. Я немного устал, но доволен. I feel a little tired, but happy. Я думаю, завтра выходные, можно спать сколько захочу. I think tomorrow is the weekend. I can sleep as much as I want. Я чувствую облегчение. I feel relief. Я ложусь в кровать и улыбаюсь. I lie in bed and smile. Моя пятница удалась. My Friday was great. Суббота, друзья. Поздравляю вас. Наступила суббота. Суббота — это день, которого ждут всю неделю. День свободы, день радости, день, когда можно делать то, что хочется. У вас тоже так? Как вы обычно проводите субботу? Напишите в комментариях. Friends, congratulations. It's Saturday. Saturday is the day we all wait for during the week. A day of freedom, a day of joy, a day when you can do what you want. Do you feel the same? How do you usually spend your Saturday? Write in the comments. Утро, morning. В субботу я просыпаюсь позже, чем обычно. On Saturday, I wake up later than usual. Я не спешу. I'm not in a hurry. Я лежу в кровати и наслаждаюсь тишиной. I lie in bed and enjoy the silence. Я думаю, можно все делать спокойно. I think today I can do everything calmly. Я встаю и иду на кухню. I get up and go to the kitchen. Я готовлю вкусный завтрак. I make a delicious breakfast. Я жарю блинчики. I fry pancakes. Я добавляю мед и ягоды. I add honey and berries. Я пью горячий чай. I drink hot tea. Я смотрю в окно и вижу, как просыпается город. I look out the window and see the city waking up. День, day. После завтрака у меня есть выбор. After breakfast, I have a choice. Я могу остаться дома и отдыхать. I can stay at home and relax. Или я могу пойти гулять. Or I can go for a walk. Иногда я читаю книгу. Sometimes I read a book. Иногда я слушаю музыку. Sometimes I listen to music. Иногда я просто ничего не делаю. Sometimes I just do nothing. Но чаще всего я встречаюсь с друзьями. But most often I meet my friends. Мы идем в парк. We go to the park. Мы гуляем и разговариваем. We walk and talk. Мы делаем фотографии. We take pictures. Встреча с друзьями. Meeting with friends. Мы идем в кафе. We go to a cafe. Мы заказываем кофе и десерт. We order coffee and dessert. Мы разговариваем обо всем. We talk about everything. Мы смеемся и шутим. We laugh and joke. Иногда мы идем в кино. Sometimes we go to the cinema. Мы смотрим новый фильм. We watch a new movie. После кино мы обсуждаем сюжет. After the movie, we discuss the story. Каждый делится своим мнением. Everyone shares their opinion. Мы проводим время весело. We have a good time. Я думаю, вот для чего нужна суббота. I think that's what Saturday is for. Вечер, evening. Вечером у меня еще больше свободы. In the evening, I have even more freedom. Иногда я остаюсь дома. Sometimes I stay at home. Я готовлю ужин. I make dinner. Я включаю любимую музыку. I turn on my favorite music. Я зажигаю свечи. I light candles. Я создаю уют. I create coziness. Иногда я приглашаю друзей в гости. Sometimes I invite friends over. Мы разговариваем до поздней ночи. We talk until late at night. Мы играем в настольные игры. We play board games. Мы наслаждаемся вечером. We enjoy the evening. Ending Saturday. Поздно вечером я думаю, какой прекрасный день. Late in the evening, I think, what a wonderful day. Я чувствую благодарность. I feel grateful. Я думаю о завтрашнем дне. I think about tomorrow. Ведь завтра воскресенье, еще один день отдыха. Because tomorrow is Sunday, another day of rest. Я ложусь спать спокойно. I go to bed calmly. Я улыбаюсь и засыпаю. I smile and fall asleep. Воскресенье, Sunday. Друзья, вот и наступило воскресенье, последний день недели. День отдыха, день семьи, день тишины. У каждого воскресенье свое. Кто-то любит спать весь день, а кто-то идет в гости или занимается делами. А как вы проводите воскресенье? Напишите в комментариях. Friends, here comes Sunday, the last day of the week. A day of rest, a day for family, a day of silence. Everyone has their own Sunday. Some like to sleep all day, and others visit friends or do things. And how do you spend your Sunday? Write in the comments. Утро, morning. В воскресенье я просыпаюсь без будильника. On Sunday, I wake up without an alarm clock. Я открываю глаза медленно. I open my eyes slowly. Я чувствую спокойствие. I feel calm.
Я остаюсь в кровати немного дольше. I stay in bed a little longer. Я думаю, сегодня можно никуда не спешить. I think today I don't need to hurry anywhere. Я готовлю легкий завтрак. I make a light breakfast. Иногда это тосты и чай. Sometimes it's toast and tea. Иногда каша с фруктами. Sometimes it's porridge with fruit. Я наслаждаюсь утренней тишиной. I enjoy the morning silence. Я открываю книгу и читаю несколько страниц. I open a book and read a few pages. Днем я люблю проводить время с семьей. In the afternoon, I like to spend time with my family. Мы готовим обед вместе. We cook lunch together. Мы разговариваем и шутим. We talk and joke. Иногда мы идем гулять. Sometimes we go for a walk. Мы идем в парк. We go to the park. Мы дышим свежим воздухом. We breathe fresh air. Мы делаем фотографии. We take photos. Иногда мы навещаем родственников. Sometimes we visit relatives. В воскресенье я чувствую близость с родными. On Sunday, I feel close to my family. Это день тепла и уюта. It is a day of warmth and comfort. Вечер, evening. Вечером я думаю о новой неделе. In the evening, I think about the new week. Я открываю ежедневник. I open my planner. Я пишу планы. I write plans. Я думаю, что я хочу сделать завтра. I think, what do I want to do tomorrow? Я готовлю одежду на понедельник. I prepare clothes for Monday. Я убираю вещи на столе. I tidy up things on the table. Я смотрю фильм с семьей. I watch a movie with my family. Мы смеемся и обсуждаем сюжет. We laugh and discuss the story. Я чувствую спокойствие и готовность. I feel calm and ready. Я думаю, воскресенье заканчивается и начинается новая неделя. I think Sunday is ending and a new week is starting. Завершение недели, ending the week. Поздно вечером я ложусь в кровать. Late in the evening, I lie down in bed. Я думаю обо всех днях этой недели. I think about all the days of this week. Я вспоминаю понедельник, вторник, среду. I remember Monday, Tuesday, Wednesday. Я вспоминаю четверг и пятницу. I remember Thursday and Friday. Я улыбаюсь, думая о субботе. I smile, thinking about Saturday. И я чувствую благодарность за воскресенье. And I feel grateful for Sunday. Я закрываю глаза. I close my eyes. Я думаю, завтра будет новый день, новая неделя, новые возможности. Tomorrow will be a new day, a new week, new opportunities. Я спокойно засыпаю. I fall asleep peacefully. Моя неделя завершена. My week is complete. Друзья, мы с вами прожили целую неделю, от понедельника до воскресенья. Вместе мы выучили много новых фраз на английском языке и увидели, как можно рассказывать о своей жизни просто и понятно. Friends, we have lived through a whole week from Monday to Sunday. Together, we learned many new English phrases and saw how to talk about our life in a simple and clear way. Запомните, английский — это не только грамматика и учебники, это часть вашей повседневной жизни. Чем больше вы используете простые слова и фразы, тем быстрее вы начнете говорить свободно. Remember, English is not only grammar and textbooks, it is a part of your everyday life. The more you use simple words and phrases, the faster you will start speaking freely. Спасибо, что были со мной в этом видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. И самое главное, продолжайте практиковаться каждый день. Thank you for being with me in this video. If you liked it, give it a like, subscribe to the channel, and share this video with your friends. And most importantly, keep practicing every day. До новых встреч, друзья. Мы увидимся в следующих видео. See you soon, friends. We will meet in the next videos.